হ্যালো বন্ধুরা, আজকের ভিডিও মাইস্তো ডাইকাস্ট কারের রিভিউ। আজকে আমি 1939 ফোর্ড ডিলাক্স কুপের রিভিউ করব। এটা মাইস্তো ব্র্যান্ডের। এটা আপনি অনেক জায়গাতেই পাবেন। অ্যামাজনে পাওয়া যায় অ্যারাউন্ড $35 to $40, ইবেতেও পাওয়া যায়। আর আপনি যদি কস্কো থেকে কেনেন তাহলে একটু সস্তা পড়ে। কস্কোতে অ্যারাউন্ড ট্যাক্স নিয়ে $18 কি $19 ম্যাক্সিমাম আপনার পড়বে। তো মাইস্টো একটা পপুলার ব্র্যান্ড। এদের প্রতি বছর ডাইকাস্ট কার বেরোয় এবং এই ডাইকাস্ট কারের কোয়ালিটি খুব ভালো হয়। আনবক্সিং করব এবং আপনাদের দেখাবো এই গাড়িটা। ওয়াও, ইট লুকস সো গর্জিয়াস। এখানে লেখা আছে গাড়িটার নাম 1939। এটা একটা ক্লাসিক কার। দেখলে অনেকটা আমাদের কলকাতার পুরোনো দিনের ট্যাক্সির কথা মনে পড়ে যায়। খুবই সুন্দর দেখতে। খুব সুন্দরভাবে প্যাক করা গাড়িটা, মেটাল বডি আর তার সঙ্গে কিছু কিছু প্লাস্টিক পার্টসও আছে। খুব ভালো লাগছে দেখতে। এটার বেসটা দুটো স্ক্রু লাগানো থাকে। আপনি এটা ইজিলি খুলতে পারবেন যে কোনো স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে। এটাতে একটা ক্যালিফোর্নিয়া নাম্বার প্লেটও রয়েছে। এটা হচ্ছে ট্রাঙ্কটা। ট্রাঙ্কের ভেতরে দেখুন একটা ফুল সাইজ টায়ার দেওয়া রয়েছে আর টেক্সচারটা খুব ভালো লাগছে। একদম রিয়েলিস্টিক লুক অ্যান্ড ফিল। পেন্ট কোয়ালিটি খুব ভালো। বাম্পার গার্ডটা প্লাস্টিকের। টেল লাইটগুলো খুব সুন্দর টেক্সচার করা রয়েছে। নাইস। এটা ফিউয়েল ট্যাঙ্ক, ফিউল লিড। এটা খোলা যায় না। টায়ারগুলো রাবারের। সাইড মিরর প্রপার গ্লাস দিয়ে তৈরি, দেখতে পাচ্ছেন। উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার। সামনের হেডলাইট গুলো খুব সুন্দর টেক্সচার করা। এখানেও লাইসেন্স প্লেট রয়েছে একটা। ফাইবার মাডগার্ড। গ্রিলটা খুব সুন্দর লাগছে, গর্জিয়াস। বনেটটা খোলা যায়। ভেতরে খুব সুন্দর ডিটেলস।
leathery seat, nice details on the door panel, dashboard a wooden texture, ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাস্টারগুলো দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। The wheel rotates if you rotate the steering wheel. Nice. কি আমাদের এই নতুন ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। যারা নতুন দেখছেন আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। কেমন, আজকের জন্য টাটা।